absolutely fantastic. On top of that, at the White House, we're going to have the first ever UFC fight as well, so it's going to be a great celebration of America's 250th birthday. As we look to these games, right, we're going to have 6 million people that are going to come into the United States to watch these games. So I've talked with state, I've talked with Homeland, we've partnered together. The president has given this directive. If you're watching around the world, we're going to make travel seamless for you as you come into the country. We're going to make it as easy as possible so you can come in and enjoy the great World Cup event that's going to go off. Some people have wondered, well, we're here at DOT. Why are we at DOT? What do you have to do with FIFA and the World Cup and soccer? I don't want to overstate it, but I think we may be more important than the coaches, the refs, maybe the players. I'm not sure. We have a big role in making sure that this event goes off really well. And so I just want to talk about that a little bit, because people move throughout the country during the World Cup on planes, trains, and automobiles. And so first, we have the FAA. The FAA knows we're going to have a lot of international travel that comes into the country, and then as people get to the U.S., a lot of people are going to travel by airplane between the host cities. We are clearing the skies, clearing the decks, making sure air travel is going to be seamless. The FAA is already working on that. The one thing we can't control is the weather, so if we have weather issues that pop up, I don't have any control on that, but the FAA is working to make sure air travel goes incredibly well. Rail, we're prepping our tracks, making sure we have enough cars as fans go between host cities, making sure that our rail runs on time, our rail is safe. All that work is happening right now as we prep for a massive number of fans coming into the country. Motor carriers, incredibly important as people travel between host cities on buses, making sure we have buses that are safe, making sure we have drivers that are vetted. But almost more important than that, as our fans go to the games, we need to make sure that we have enough beer and hot dogs. And it's our motor carriers that make sure that we are well stocked with all of the accoutrements for an enjoyable game. They also bring in all of the equipment that allows our networks to broadcast this event worldwide. And so that's the role that motor carriers play. One of the biggest parts of what we do, though, is transit, and making sure that our subway systems, our buses, we have enough cars, we have enough buses. We actually bring in additional assets to make sure we can move people seamlessly from the hotels in which they're staying, getting them to the games, getting them there on time, getting them there safely. All happens at DOT. And so it just doesn't happen by us, making it an afterthought. We've been thinking about this for over a year. How do we make these games great? How do we showcase America to showcase then the World Cup? And so I want to thank the whole DOT team who's here. Again, we have consistent meetings. How are we doing? How is everyone working together? And I feel very confident as a secretary that this is going to go off incredibly well. I do want to take a moment, and I don't want to be a Debbie Downer for you all, but one of the issues that we see that I think is it's a tragedy. There's a lot of human trafficking in the U.S., but around the world. And when big sporting events like this happen, it is a time when more human trafficking takes place. And we want to do all we can to make sure we stop these young women who are being trafficked. And I want to take a moment, I was just talking about transit. The New Jersey transit team has gone above and beyond to make sure they're running ads, heightening the knowledge of their travelers to understand the signs of someone who may be trafficked. And so the DOT today, U.S. DOT, is going to award for their great work New Jersey Transit an additional $50,000 as a recognition of the work that they're doing to stop human trafficking and to maybe put a few more resources into that effort
to make sure people see the signs. Again, we want to enjoy these games. It's a great time to celebrate. It's a great time for countries to rally around their teams. But we also want to make sure that if there are bad things happening, that we're doing all we can to stop it. So to New Jersey Transit, we thank them for all that they're doing. So again, I want to welcome you all to DOT. Thank you for being here. I want you all to know that, again, we are working incredibly hard. And it's not just us, again, though we probably have the most important part of this. Don't tell Marco Rubio or Kristi Noem I said that, but we do. But we all are working together. And what I love is that our president, you go to the Oval Office, he's had a FIFA trophy sitting in the Oval for months on end. He is excited about the games and has given a directive to all his cabinet secretaries. Make sure this is seamless. Make sure this is great. Make sure this is the greatest sporting event for the World Cup ever. And so that is the mission, and that's what we're trying to deliver on. I'm a hockey guy. I'm sorry, Kobe, not necessarily a soccer guy. It was before my time in northern Wisconsin. So I'm going to give you a 1980 Olympic hockey team, Herb Brooks, whose famous quote was, "Great moments are born from great opportunity." Gentlemen, we have a great opportunity coming this summer. Let's maximize it. Let's love it. Let's have a blast. Let's have a ball. Let's stay safe. And let's make sure the U.S. wins. With that, Kobe, I'll give it back to you. Thank you. Secrétaire transport américain Sean Duffy qui te lui-même a expliqué processus tirage au sort Coupe du Monde là, demain si Dieu le veut qui va fêter dans le pays les États-Unis dans Kennedy Center. C'est là événement ça va le dérouler et nous avons parlé de ça avec au matin. Nous demandons pour être branché, rester ensemble avec nous, suivre, n'a pas détaillé pour ça qui a fait yo ou connaît c'est responsabilité ça, c'est job ça que nous bail tête nous aider ou comprendre. Prends information et puis mettez-le dans mais on détaille le ba ou aider ou comprendre ni ça l'autre monde pas dit ou caché que yo pas développer ba ou bon ça me donne la particularité qui gagne là-dedans et bien nous pral développer ensemble avec vous demain si Dieu le veut c'est une autre occasion pour nous parler du football national pour nous parler de expérience équipe nationale là à plusieurs niveaux expérience football haïtien moment de gloire moment difficile ou moment terrible que le sport le football haïtien li connaît nous rappeler nous en vent par exemple belle victoire ça que équipe nationale a saute fait la victoire de l'équipe haïtienne de 2007 dans Coupe Caraïbes contre équipe Trinidad là ou songez Trinidad qui était battu nous dans phase de poule au moment samedi équipe ça qui était fait sortir et qui était fait sortir l'équipe de la Martinique ou comprenez et puis qui était tombé devant équipe Trinidad là 1-3 mais dans moment ultime dans le moment qui était plus important dans le tournoi ça en 2007 équipe nationale là il était fait sortir l'équipe trinidadienne 2-1 nous était battu parce que était battu 3-1 dans phase de groupe mais dans finale là côté qui gagne trophée côté qui gagne bagage sérieux côté qui gagne titre pour Caraïbes blanc pour CONCACAF là et bien sélection nationale là avec un bon Jean Boussico qui était jeune avec Athletic Club, un Pierre Jean-Jacques qui était sorti dans Cavalier de Léogane, Pierre Jean-Jacques nous dit qui s'est produit opération 2006 on connaît n'abdou ça l'autre monde pas dit ou comprendre monsieur qui c'est une opération 2006 monsieur qui était gagné dans période ça les Bunel Fussien qui était dans même équipe ça tout bon samdoulan et Charles Allet Junior l'autre bonhomme pas songer non monsieur mais qui était bon tout en dedans première sélection opération 2006 ça on les regarde tout monsieur T je crois et parce que Charles Allet Junior je crois monsieur sorti malade mais c'était un quatuor qui t'a mené équipe ça comprendre samdoulan Bunel Fussien Charles Allet Junior Pierre Jean-Jacques et ça qui était pilier en dedans équipe ça équipe opération 2006 que Evans Lescouflet Didadi il te permet pays à te doter de cette sélection
équipe ça qui était là-dedans et Alexandre Boussiko qui était une bon jeu Violette qui gagné un demi qui était sorti en dedans équipe Violette là qui était fait partie de équipe 2007 ça qui t'a pral battre équipe trinidadienne pour te permettre que Haïti te remporter trophée ça. Donc c'était un moment comme ça et que football national te connaît jusqu'à ce qu'il n'a pas tombé en 2019 côté que nous t'a pral faire et causer au bon samedi là dans ça qui concernait et compétition coupe d'or là. Donc depuis lors équipe là nous connaît qui était sorti l'équipe du Costa Rica une belle victoire que Haïti était fait devant eux et après ça équipe là qui t'a pral tombé au bon samedi là nous jouer avec Équateur et pas petit bagaille petit mais jeudi a équipe là il fait l'essentiel ça le doit faire li qualifier pour la Coupe du Monde, la phase finale de la Coupe du Monde. Nous avons joué éliminatoire là, nous tenons Coupe du Monde. Nous avons joué phase qualificative là. Maintenant, nous sommes en phase finale là. Et c'est là, demain, si Dieu le veut, on pourra connaître dans quel groupe que Haïti a joué. Et puis samedi, on va connaître qui les matchs a joué, qui côté Haïti a joué. On contre l'équipe là a joué dans le groupe que la retrouvé le demain, si vous connaissez, mais match qui les et qui côté rapier, on pourra connaître ça à partir de samedi. Red branche Pstars radio et télévision, on connaît information, c'est boule pique nous et que on même tous les